no fundo do oceano, uma criatura magica surge, seu corpo translucido iluminando-se em azul. A luz suave emanava do paix, criando uma espetaculo hipnotizante para quem passas por ali. Cardumes de paixes coloridos dançavam ao fundo, contrastando com o azul aéreo da criatura. A atmosfera mágica estava carregada de mistério, como se o oceano guardasse segredos antigos. Os exploradores marinhos, fascinados, observavam a dança encantadora sob a superfície da água. Algo no fundo chamava a atenção, como portal para reino subaquático ainda desconhecido. A curiosidade tomou conta, e os exploradores decidiram aventurar-se mais fundo na imensidão azul. A luz do paix os guiava, prometendo revelar os segredos e maravilhas do fundo do mar.